So in today's class, we will study about gradient, divergence and curl. So my idea is to finish gradient, divergence and curl today. And the next class we will do many numerical problems based on gradients, divergence and curl. So in your last class, I told you like there is a coordinate called curvilinear coordinate, which is used to for the calculation of gradient, divergence and curl. And we derived that also. Right, with the proof how it is coming, we derive like what is the value of h1, h2 and h3 in all the three coordinates, Cartesian, cylindrical as well as spherical. What is the value of h1, h2 and h3 we derived. Also we calculated the del operator. So in today's class we'll study what is gradient, divergence and curl, and also you should understand what is the physical meaning, what is the physical interpretation. Like somebody is telling you gradient, so what is actually, how you can explain it to somebody who don't know what is gradient, like physically what does that mean, that also you should understand, because that's also asked as a question in your university paper also. So moving ahead to gradient. So what do you mean by gradient? I think gradient you might have studied already, right? So gradient, because I think you might have studied only the formula dou by dou x plus dou by dou y. That formula I think everybody know. So the operation gradient we are doing only to a scalar, and we obtain a vector quantity. So it is denoted by del f. So gradient operation we are doing on to a scalar quantity. It is denoted by the symbol del f. Okay. So this is the del operator we studied yesterday, right? Del operator. So gradient of a scalar function, so gradient is always done for a scalar function, is the maximum space rate of change of that function. For example, if you have a function f or a function E, that is electric field E, and it is along all the three axes. You have three axes in all the coordinates, right? Rectangular means x, y, z, cylindrical means rho phi z, spherical means r theta phi. So that function, that electric field or that function, so electric field we cannot take because we talk about scalar function only, right? So any scalar function, so scalar means it only has a magnitude, so direction we are not predicting, we are not talking about the direction here. So any scalar function, to calculate the gradient, physically what does mean? It is the maximum rate of change of that function. That is the rate of change of scalar function in each direction. So it can be either magnitude or it can be either direction. Any way it can be. That is rate of change of scalar function in each direction is called gradient. That's the physical meaning in the പറയുന്നത്. So here we are now, we are talking about curvilinear coordinates. So curvilinear coordinates, you have three coordinates, u1, u2 and u3. So u1, u2, u3 we take a function. Let a function f, u1, u2, u3 be a scalar function. We took a function f along the three coordinates u1, u2 and u3, and that's a scalar function. So our scalar function engane vary cheyyum nokkam. So gradient f. So we del f represent it, or we also represent it as grad f. So what is grad f? We a particular coordinate u1 grad f along u1 is equal to, so it is the space rate of change. So rate of change is rate of change with respect to time d by dt, with respect to theta d by d theta. So rate of change with respect to the axis, with respect to each axis. So grad f along u1 and limit that delta t so the coordinate du. So limit du sending to 0, change. So we consider O to g. So f of g minus f of 0 divided by h1 into du1. So f of 0 is 0. So we get it as 1 by h1 into dou f by dou u1. So I will explain once again. We took a scalar function f along the curvilinear coordinates. So we know that the curvilinear coordinate means we took one of the axis u1. So physically what the gradient mean?
Physically, it means the space rate of change. അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നു with respect to the axis, with respect to each as a function of each direction. So ഇവിടുത്തെ directions ഏതൊക്കെയാണ്? u1, u2, u3. So നമുക്കറിയാം in a curvilinear coordinate we represent it as h1 du1. So the change will be f of g minus f of 0 divided by h1 du1. So f of 0 means it will be 0 only, the function. Then 1 by h1 into dou f by dou u1. ഇവിടം വരെ ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? അതായത് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊടുത്തത് സ്പേസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ആക്സിസ്. നമ്മുടെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് h1 du1 ആണ്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടി. ഗ്രാഡ് എഫ് അലോങ് u1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 by h1 into dou f by dou u1. Similarly, we can do it around u2, u3. Same way, from u2 ആണെങ്കിൽ 1 by h2 into dou f by dou u2 and u3 ആണെങ്കിൽ 1 by h3 into dou f by dou u3 ആയിരിക്കും. അപ്പം ഓവറോൾ ഫംഗ്ഷൻ എഫിന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ഓപ്പറേഷൻ ഡെൽ എഫ്, അതായത് ആ സ്കെയിലറിനെ ഡെൽ എഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെക്ടർ കിട്ടും. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വെക്ടർ എന്തായിരിക്കും? 1 by h1 into dou f by dou u1 into a1. So a1, a2, a3, you know, last class I explained to you. a1, a2, a3 are the unit vectors along the three axes u1, u2 and u3. So del f is equal to 1 by h1 into dou f by dou u1 into a1 plus 1 by h2 into dou f by dou u2 into a2 plus 1 by h3 into dou f by dou u3 into a3. So this is the del operation in gradient operation in curvilinear coordinate. So we are proving it only. So gradient നമ്മൾ prove ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. So this is del operator, that is rate of change of the function along any axis. That is scalar function. Maximum rate of maximum എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ dt equal to 0 അല്ലെങ്കിൽ d theta equal to 0 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. So ഇവിടെ നമ്മുടെ ആക്സിസ് du equal to 0. ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear up to here? Yes, sir. Del f. Okay. So ഇനി നമുക്ക് we got the equation, right? 1 by h1 dou f by dou a, 1 by h2. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും 1 by h1 ഉണ്ട്, 1 by h2 ഉണ്ട്, 1 by, so write down the equation. 1 by h3 ഉണ്ട്. So now for each coordinate we substitute the value. So h1 will be equal to 1. h1 is equal to 1, h2 is equal to h1, h2 is equal to 1 ആണ്. മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് 1 ആണ് റെക്ടാങ്കുലറിൽ. We already proved it. അതുപോലെ തന്നെ u1, u2, u3 എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടാങ്കുലറിൽ എത്തുമ്പോൾ x, y, z ആണ്. So what will be our final equation? Del f in Cartesian coordinate എങ്ങനെ വരും? Del f is equal to dou f by dou x into ax plus dou f by dou y into ay plus dou f by dou z into az. Simple. So the equation which you have, you know already from your lower classes. So you have derived it now. Del f in the Cartesian coordinate. Now del f in the cylindrical coordinates. That is h1 is equal to 1, h2 is equal to rho, h3 is equal to 1. So ഈ curvilinear coordinates ഉള്ള equation നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് substitute ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ I think that will be more easy, because ചിലപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് നിങ്ങൾ 1 by rho, you are by hearting cylindrical, spherical like that, means sometimes you will forget to put 1 by r, or sometimes you forget to multiply with r, so many difficulties it will come. So I suggest to study it this way only. So you know that in cylindrical means h1 is 1, h2 is equal to rho and h3 is equal to 1. That means u1 is equal to rho, u2 is equal to 5 and u3 is equal to z. So del f will be dou f by dou rho into a rho plus 1 by rho, because 1 by h2 is rho, 1 by rho into dou f by dou phi into a5 plus dou f by dou z into a. So for remembering and telling, it should be, there will be a 1 by rho in the phi along with the phi component. രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ ഒരു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ വന്നു. അത് എവിടുന്നാ വന്നേ? 1 by h2 എന്നുള്ളത് റോ ആയിരുന്നു. Is it clear? Should be clear. ഇവിടെ ഡൗട്ട് വരേണ്ട ഏരിയ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? Rectangular, cylindrical. Okay. Now moving on to spherical, that is r, theta and phi. So when you go to r, theta and phi, you know h1 is equal to 1, h2 is equal to r, h3 is equal to r sin theta. So how you got this value? We derived it last class.
and u1 is equal to r, u2 is equal to theta, u3 is equal to phi. So you know 1 by h1 same value. So 1 by h1 means dou f by dou r into ar, plus you have 1 by r dou f by dou theta into a theta, then 1 by r sine theta dou f by dou phi into a phi. That is gradient. So gradient, what is the physical meaning? So you know rate of change, rate of space rate of change along the axis. So rate of change of scalar quantity, del f or grad f. And what we get? We get a vector quantity. Then how we represent that in a curvilinear coordinate? That is how we represent this statement in terms of equation. F of g limit du tending to 0, f of g minus f of 0 by h1 into du1. That is space rate of change with respect to the axis. Then we wrote the the del f in terms of curvilinear equation, that is 1 by h1, 1 by h2 and 1 by h3. Same way along the unit vectors a1, a2 and a3. Then we substituted the values of h1, h2 and h3, which we have already studied in previous class. So we got this relationship. Either you can study with the proof in a systematic way, or you can by heart, up to you, because proof is not asked in exam. As of now, proof is not asked, but in your syllabus it is mentioned physical interpretation. So that's why that's what I gave you, the physical interpretation. Is it clear up to now? Gradient clear ayo. Moonu coordinate representation and the physical meaning with the curvilinear coordinates. Clear ayo? Yes, sir. Okay. Now we move on to divergence of a vector. What do you mean by divergence of a vector? So, adindeyum physical interpretation ningalde syllabus il parayunnundu. So, divergence means divergence. Appo nammal converge, diverge ennu padichittundu. Converging lens and diverge. So, from the name itself it is there. It represents divergence ennu parnja porthekku varuka ennulladanu. So, it represents the volume density of the outward flux. So, the names you should note is volume density outward flux of a vector field. So we divergence operation we do that on a vector. So divergence is done on a vector and it is represented by del dot A. Earlier it was del F, here it is del dot F. So you know dot product means you get a scalar and F is a vector. So it represents the volume density of the outward flux of a vector field from an infinitesimal volume. That is delta V equal to 0. വളരെ ചെറിയ ഒരു വോളിയത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഫ്ലക്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഫിസിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So it represents the volume density of the outward flux of a vector field. ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു വോളിയത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വെക്ടർ മൂലമുള്ള ഫ്ലക്സ്, ഒരു ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ആ വെക്ടർ എത്രമാത്രം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. So it represents the volume density of the outward flux of a vector field from an infinitesimal volume around a given point. For example, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു F1 വെക്ടർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഒരു കുബോയിഡൽ ബോക്സിലേക്ക് ഒരു വോളിയത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് F1 and F2 is coming out. So F2 greater than F1 ആണെങ്കിൽ, that is F2 minus F1 പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ the net value of the flux, അപ്പോൾ F1 F2 എന്നുള്ളത് ഫ്ലക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡ്. So ഫ്ലക്സ് എത്രമാത്രം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, the net value of the flux given out is represented by divergence. So divergence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഫ്ലക്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Okay, that is the rate at which a particular quantity, so that quantity can be electric field, അതൊരു വെക്ടർ ആയിരിക്കണം. It can be an electric field or electric force. നമ്മൾ കുളംസ് ലോയും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ പഠിക്കും. So the rate at which a particular quantity is coming out of the volume is called divergence. And ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ we say positive divergence. Coming out means positive divergence. Going inside means it is negative divergence. Okay, so this is negative divergence. Then here you have zero divergence. ഇവിടെ divergence ഇല്ല, അങ്ങോട്ടും പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു. That means they are cancelling. So ഇവിടെ zero divergence ആണ്, cancel ആയി പോവാണ്. So
നമ്മളിനി ഗ്രേഡിയന്റിൽ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് is defined as the limit of its surface integral. ഇതാണ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ. ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ I made you do one problem on surface integral. നമ്മൾ അന്ന് സിലിണ്ടർ എടുത്തപ്പോൾ we took that vector dot product with the surface ds. So that field dot product with the ds, അതാണ് surface integral. This is what we call surface integral. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് എഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ഡി എസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ ഇന്റഗ്രൽ വിൽ ബി ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ്. ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം. ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ്, ദ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആസ് ദ വോളിയം എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് around the point shrink to zero. So അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് എത്രമാത്രം ഫ്ലക്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ആ സർഫസിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഫ്ലക്സ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ഫ്ലക്സ് എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഫ്ലക്സ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. So divergence of a vector at any point is defined as the limit of its surface integral per unit volume as the volume enclosed by the surface around the point shrink to zero. So അതിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈവ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് വോളിയം ടെൻഡിങ് ടു സീറോ ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് ബൈ വി, ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് വോളിയം ടെൻഡിങ് ടു സീറോ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ. എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസിനെ നമ്മൾ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത തേർഡ് ക്ലാസ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നോ ദർ ഇസ് എ എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതിൽ പറഞ്ഞോ ആരെങ്കിലും? ഹലോ ഹലോ, ആർ യു ലിസണിംഗ്? ഹലോ, ഓക്കെ. സോ ദ ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് എ എൻ. അപ്പം എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോർ ദ ലിമിറ്റിംഗ് വോളിയം. സോ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് എ എൻ ഡോട്ട് ഡി എസ് ബൈ വി. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം വേ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂബോയിഡ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 6 സൈഡ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 6 സൈഡ്സ്. നമ്മൾ ഓരോ സൈഡും എടുത്ത് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ സൈഡ്, അതായത് ഒ ജി, ഇങ്ങനെ ഒ ജി, ഒ എ, ഒ ബി, അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് സൈഡ്സും, ഈ ഒ ജി അല്ല, ഡി ഇ, സി ഡി, ബി സി, അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് സൈഡ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് അവിടെ ആ കംപ്ലീറ്റ് സൈഡിന്റെയും ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡൈവ് എഫ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു ദ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ സർഫസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ലിമിറ്റിംഗ് വോളിയം ആസ് ദ വോളിയം സർഫസ് ഷ്രിങ്ക് ടു സീറോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റും എടുത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വി ഇന്റഗ്രേറ്റ് all the points. I will just give you one. What we are doing is we do integral f dot ds of all the 6 parts. Now 6 സൈഡിന്റെയും ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഒരു സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒ എ ബി സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങേ പുറത്തെ സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി, അപ്പൊ അവിടെ പോകുന്ന വെക്ടർ നോക്കണം. അപ്പം F1 H2, അപ്പം F1 H2 H3 DU2 DU3 അങ്ങനെ മാറി മാറി വരും. അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് we finally arrive at this equation. നമ്മുടെ കർവി ലീനിയർ കോർഡിനേഷൻ ആയ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളെ പ്രൂഫ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രൂഫ് വേണ്ടവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I will just give you the proof. That is not required examination point of view. So നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് understand the physical meaning, that is the statement. So from this statement we have arrived at this equation. Then you should write like it is having 6 parts. So curvilinear coordinates എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it will be having 6 parts
along the 3 coordinates, then we should take the surface integral of all the complete surface. 6 surface എടുക്കണം, എന്നിട്ട് ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്യണം. ഒന്നാമത്തെ സർഫസ് രണ്ടാമത്തെ സർഫസ് ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ്. അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് എല്ലാ സർഫസും ആഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണം. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നും എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം, ഓരോന്നിന്റെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ആ സർഫസ് ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. Okay, so it will be, I'll take another color. So it will be നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്നത് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/h1 h2 h3 into dou by dou u1 into f1 h2 h3. നിങ്ങൾ ഓർത്തു ആ കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെ വരിക 1 2 3 f1 h2 h3. ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറയുകയാണ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഡോ ബൈ ഡോ u2 വന്നാൽ f2 h3 h1. അപ്പം എഫ് ഓരോ തവണ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ബാക്കി രണ്ട് h കോർഡിനേറ്റ്സ് f2 h3 h1. അതുപോലെ തന്നെ എഫ് മൂന്നാമത് വന്നു, ദെൻ h1 h2 മറ്റേത് രണ്ടും. കാരണം നമുക്കറിയാം ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു സ്കെയിലാർ ആണ്. സോ പിന്നീട് എന്തോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ദർ ഇസ് നത്തിങ്. ദെൻ h1 h2 h3യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ u1 u2 u3 എന്തൊക്കെയാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈച്ച് കോർഡിനേറ്റിൽ. അപ്പം ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഇൻ റെക്ടാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് വരും? ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ്. കാരണം h1 h2 h3 1 ആയി പോയി, ഇതെല്ലാം 1 ആയി പോയി. So dou f by dou x, h1 h2 h2 h3 1 ആണ്. അപ്പോൾ dou f by dou x. So dou f by dou x plus dou f by dou y plus dou f by dou z. അതെന്താണ്? റെക്ടാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരിക്കും, ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ്. സിമിലർലി ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഇൻ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ്. അപ്പം ഇതെന്ത് വരും? h1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 എങ്ങനെയാണ് 1/h1 h2 h3 ആ, 3 കോർഡിനേറ്റും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റ് വന്നാലും മതി. അപ്പൊ h2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു റോ. സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ h2 ഈക്വൽ ടു റോ ആണ്. സോ 1/ρ എല്ലായിടവും വരും, ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ റോ 1/റോയും റോയും കട്ടായി പോകും. കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പം 1/r-ഉം r-ൂടെ കട്ടായി പോകും. h1 h2 h3 ഒരു r വരും, അത് കട്ടായി പോകും. നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി del dot f is equal to 1/ρ into dou by dou f rho fr. കാരണം f1 h2 h3 ആണ്. അപ്പൊ f1 h2 h3. അപ്പം f1 എന്ന് പറയുന്നത് റോ ആണ്. then 1/ρ into dou by dou phi of fi plus dou by dou z of fz. That is in cylindrical coordinates. And spherical ആണെങ്കിൽ same way. h1 h2 h3 എന്ന് പറയുന്നത് 1r sin theta. സോ 1r sin theta സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. f1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റോ, സോറി r. f2 എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആൻഡ് f3 എന്ന് പറയുന്നത് phi. സോ സെയിം തിങ് വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഹിയർ. 1/r square into dou by dou r of r square into fr plus 1/ρ sin theta into dou by dou theta of f theta into sin theta plus 1/r sin theta. സെയിം വേ നമ്മൾ h1 h2 h3യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, f1 f2 f3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇൻ ഈച്ച് കോർഡിനേറ്റ്. അപ്പം ഈച്ച് കോർഡിനേറ്റിലും f1 f2 f3യുടെ വാല്യൂ മാറുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ h1 h2 h3യുടെ വാല്യൂ മാറുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. സോ ഐ ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് വൺസ് അഗെയിൻ. സോ ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലക്സ്. എത്രമാത്രം ഫ്ലക്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. സോ പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ദിസ് ഇസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ, ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ f2 മൈനസ് f1 ഇസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ എത്രമാത്രം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡൈവേർജൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് നെറ്റ് ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് കമ്മിങ് ഔട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയന്റ് എടുത്തപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. ഹിയർ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് കമ്മിങ് ഔട്ട്. അപ്പൊ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഡൈവേർജൻസ്. ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഡൈവേർജൻസ്. ആൻഡ് then സീറോ ഡൈവേർജൻസ് ഇതായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വി എന്താണ്? വി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വോളിയം ഓഫ് ആൻ ആർബിട്രറി ഷേപ്ഡ് റീജിയൻ ഇൻ സ്പേസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ പോയിന്റ്. നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ഡൈവേർജൻസ് ആണോ എടുക്കുന്നത് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന വോളിയം ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത്. എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ വോളിയം. സോ ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. അപ്പോൾ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ ടേം പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം enclosed by the surface around the point shrink to 0. അപ്പോൾ shrink to 0 കാണിക്കാനാണ് വോളിയം ടെൻഡിങ് ടു 0. സോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്യൂബ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കർവിലിന് കോർണർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ സൈഡും, അപ്പം BEFG അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ DCOG
അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡും നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടും. എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ്. സോ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് എന്താണ്? 1/h. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി അറൈവ് ചെയ്യുക. സോ h1 h2 h3 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇത് ഓർക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 1 2 3 അങ്ങനെ 1 2 3 ആ ഒരു ഫോമിലാ പോകുന്നത്. F1 1 2 3 F2 3 1 അങ്ങനെ. സോ എന്നിട്ട് h1 h2 h3യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. F1 F2 F3 എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോർഡിനേറ്റ് എടുത്തുമ്പോൾ. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയന്റ് ഡെറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. So then we got the answer in all the 3 coordinates. അപ്പം ഈ പ്രൂഫ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം, those who are not interested to study the proof, they only need to study what we call this. ഈ ഒരു ഫോർമുല ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഓർ യു സ്റ്റഡി വിത്ത് ദ പ്രൂഫ്. പ്രൂഫ് എന്ന് പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി. That's it. Okay, is it clear up to now?